Hare Krishna, Pranam, Namaskar, welcome back to this live stream of Sri Chaitanya Academy. Today is the Kartik Vrat day 21, and today we'll be completing the description of Sri Damodara verse 8. 22. Хари Кришна, добро пожаловать в эту виртуальную встречу. Сегодня мы соблюдаем уже 22-й день Картика Враты, и мы будем продолжать слушать Шри Дамодараштаку. Nama Shrista Manamapi Esachiputram Atra Surupam Rupam Tasagachavuri Purim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaram Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhadevyaschа Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurali Manara Radhika Rasikama Makripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayabana Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadeva Paramaradhatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtol Tarasata Sri Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatarubhasta, Kripa Sindhubhyavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So, since the beginning of Kartik, by the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, we have been hearing the explanation of the Sri Damodarastakam of Satyavrata Rishi in accordance with the commentaries of Srila Sanatana Goswami, his Digdashini Tika, and our other acharyas. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги с самого начала Картики мы слушаем Шри Дамодараштаку, Сатьяврата Муни с комментариями Дигдаршини Тики, Шрилы Санатаны Госвами Пада и также другими комментариями. So now we've come to the final verse where just as Satyavrata Rishi, as he was offering this prayer, as he was realizing verse after verse, his mood was going up and up and up. And eventually, the attraction towards Madhuras appeared in his heart, but he did not openly express it. But now in the last verse, he will openly express his inclination towards Madhurasa. И, наконец-то, мы подошли к завершающему куплету Дамодараштаки, и мы наблюдали прогрессию из куплета в куплет. Мы видели, как настроение, эмоции Сатьяврата Риши становились все более и более интенсивными, его рвение, и уже проблесками наблюдалось, что у него проявляется
склонность к Мадурасе, но до этого куплета он еще не выражал, то есть он держал это скрытым, этой тайной. Before, he had said, Idam te mukambojam abhyaktanila britam kuntanais likdaraktaischa gopya amus chumbitam bimbaraktadaramme. Manasavirastam alam lakshalabhai. I want to see your face kissed again and again by a gopi. So generally people take that to mean Mother Yashoda. But by that time, his inclination, his attraction towards Madhura Ras had come. But he could not directly express the name of Radhika. So he just said Gopya, kissed by a gopi. Ранее Муни молился о том, что о возможности непрерывно созерцать прекрасный облик Кришны, видеть, как гопи целуют его лицо снова и снова. И он не использовал слово Радарани. То есть большинство вайшнавов трактуют людей, что это означает, что мама Ишода, это гопи, которая целует лицо Кришны. На самом деле одна из трактовок это то, что Радарани целует лицо Кришны. Он уже испытывал вот это влечение к Мадурасе, но открыто не выражал его. So, in accordance with the principle, Madhurena Samarpayat, that means one should complete with that which is most sweet. И в соответствии с принципом Мадурена Самарпает, то, что нужно все завершать на сладкой ноте. So, although Sri Krishna is sweet, Balagopal is sweet, Mother Yashoda is sweet, but the sweetest of all is Shrimati Radhika. So he will complete with his pranam. Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye. Конечно же, Кришна, Дамодар, Балагопал сладок, и мама Ишода сладка, но все же нет никого слаще Шримати Радарани. Поэтому Сатьяврат Риши завершает свою молитву, обращаясь к Шримати Радарани. And Namo Ananta Lila Deva Tubhyam. I give pranams to you, Krishna, who is very playful, and your pastimes are unlimited. И Кришне, который, он говорит, очень игрив, и твои лилы безграничны, то есть So бесчисленны. if we take this together with Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Ananta Lila, I give my obeisance to that Radhika, who is so dear to you and to your unlimited pastimes. It means to your unlimited pastimes along with Shrimati Radhika. И если связать эти две мысли, Намо Радикая Твадея Прияя, что я склоняюсь перед твоей возлюбленной Радикой, которая дорога твоим бесконечным лилам, то есть подразумевается вашим интимным Маду лилам совместным. So that Ananta Lila, that pastime which is Ananta, means that the Lila is eternal. То, что лила Ананта, лила, это значит, что она вечная. That it is Ananta, uncountable, unlimited. Неисчислимые эти лилы. And the Leelas within that Leela are also unlimited. И внутри этих лил есть измерение своих лил, которые тоже бесчисленны. And the love in that Leela is unlimited. И любовь этих, которая фигурирует в этих лилах. And the rasa in that Leela is unlimited. Любовь Ананта, раса тоже Ананта во всех этих лилах. So all Leelas are included in Ananta Leela, and of all the Leelas, the crust jewel is Rasa Leela. И все лилы включены в Ананта лилу, но жемчужина на короне вот этой Ананта лил это раса лила. So Satyavat Rishi is making an ingit that is just a signal, a hint to about the glory of Rasa Leela, but not expressing it openly. То есть очень скрыто, просто намеком Сатьяврат Риши склоняется так в поклоне перед Раса Лилой, открыто не упоминая ее. And by this, he has shown that because the Rasa Leela is the highest of all Leelas, therefore, it is not something that can be very easily approached or something which is accessible for devotees in the lower stage of adhikar, eligibility. Этим самым он хочет донести до всех понимание, что эта лила очень возвышенная, она недоступна всем, однозначно недоступна пониманию неофитов. То есть те, кто находится на низких уровнях квалификации, должны бережно, очень осторожно приближаться к этой лиле. Oh, a person who, like an animal, identifies with the body, who is experienced thirst in all of their senses, and is the
absorbed in the dull life of eating and sleeping, can very confidently start speaking about the Rasa Lila. But Satyavat Rishi, who is meditating with completely controlled senses and full devotion for hundreds of years, has some fear, some hesitation to directly mention Rasa Lila. То есть тоже Just иронично, consider these facts. что Пракрита Бхакта какой-то еще полный неофит, еще погрязший во тьме невежества, живущий как животное, смакующий чувственное наслаждение всячески, проводящий свое время во сне и услаждении чувств, осмеливается как-то говорить о таких темах, как Раса Лила. Но при этом Сатьяврат Риши, который провел тысячелетия в аскезах и молитвах, он очень осторожен с такими темами и очень уважителен к ним. So he is speaking according to the principle which has been expressed by Sri Shukadev Goswami in the last chapter of Rasa Lila. И он выражается в соответствии принципу, выраженному Шукадевом Госвами в последней главе Раса Лилы. Naitat samachared jatu manasapya nishvaraha vinasya chataram modyad yatarub dobdi jambisham. The meaning is that that person who is not an Ishwara, that means who does not have the power, the digestion power, the capability, should not try to remember or imitate this Rasa Lila even in their mind. То есть Сатьяврат Риши действует в соответствии с рекомендацией Шукадева Госвами, в которой Шукадева Госвами говорит, что тот, кто не является Ишварой, то есть тот, у кого нет вот этой духовной потенции, этого могущества, должен быть предельно осторожным, чтобы ни в коем случае не просто эту лилу так открыто не обсуждать и даже в уме не пытаться фантазировать, осмысливать эту лилу как-то. Because one who does vinasya chataram mudgyat yataru drabdi jambisham, they will be like a foolish person who thinks they can imitate Lord Shiva, who drank the poison that came from the ocean of milk. То есть такие люди должны быть осторожны, даже в своем уме не фантазировать, пытаться понять вот эти лилы Господа, потому что иначе они будут подобны, пытаться, как это равнозначно тому, что пытаться сымитировать Господа Шиву, который выпил яд. Oh, Lord Shiva is very powerful. None of the demigods could take that poison without dying. Никто из девот не осмеливался выпить этот яд, потому что все знали, что он смертельно опасен для них. Лишь только Шива обладал вот этой силой. So the very powerful Vaishnavas, they can digest the confidential pastimes of Radha and Krishna, but those in the junior stage, if they will try, then it will be as if they have taken poison. That means they will be thrown into the ocean of sense gratification, and all their senses will be out of control, and they'll be addicted to the sinful life. То есть только вайшнавам высокого уровня под силу переварить вот эти сокровенные лилы, такие как Раса Лила Кришны. Иначе, если кто-то с низким адикаром будет что-то слишком обильно размышлять об этих лилах или неуважительно, без почтения как-то затрагивать вот эти лилы, то такого человека просто отбросит назад в материальную энергию, где он погрязнет в чувственном наслаждении, как скот какой-то. Because by the pride of thinking themselves to be very advanced. Что тут тонкий вопрос такой гордыни. Если человек самоуверен, думает, что у него высокая квалификация. And by the arrogance of trying to describe or imitate by meditation in their mind these leelas, then they have diminished the honor, the sanctity of these divine sacred leelas. То есть, если кто-то пренебрегает святостью вот этих лил и своим грубым непониманием, как-то в своем грязном уме он спекулирует по поводу происходящего в этих лилах или как-то на себя примеряет все происходящее, просто его последуют очень тяжелые реакции, потому что тут вопрос уважения. Because they have not any realization of that divine realm, then when they speak, when they hear, when they remember, they are simply digging up their material samskars, impressions of worldly sense
gratification between male and female. До тех пор, пока не пришли трансцендентные откровения, человеку, если он примеряет эти лилы на себе или пытается их осмыслить как-то, все, с чем он работает, он копается в архиве собственных мирских самскар, этой предыдущих жизней, отношений между полами, мужским и женским, и извлекает вот из этого набора что-то, что он пытается проецировать на то, что происходит между Кришной Now, и Гопи. one may say, oh, but Shukadeva Goswami said, Vikreditam Varajabadhubhidam cha Vishnu Srayadan Vitanu Sriniyad Anuvani Yadya Bhaktim Param Bhagavati Pratilabjikama Ridrogam Ashapahino Chachirena Dhiraha. It's true that if one will hear Shradanvita, being filled with faith, and continuously hear and chant and remember the pastimes of Krishna dancing with Braj Gopis in Rasalila, then he does not have to be purified of calm first, but rather Gopis' brain will come first and it will drive out that calm. Ну, кто-то может удивиться, сказать в недоумении, ну, подождите, Шукадева Госвами же говорил, что если кто-то будет размышлять об этих лилах, слушать их с почтением, то даже если у этого человека есть кама, то нет необходимости вначале прорабатывать каму, потому что когда придет Гопи Бхава, она из сердца вымоет эту каму. If he's dhira, that means if he's a sober person who has faith, that the scriptures say that this powerful kata can, lust does not have to go first, but rather this bhakti comes and drives away the lust. То есть если человек dhira, он твердо верит в эти шастру и верит в том, что эта катха обладает силой вымыть из сердца его каму. And one who doesn't believe that this gopi's love will come first and drive away lust is not a dhira. In fact, he is a nama paradi. He's making offense to the holy name. Shruti Shastra Nindanam, because scripture is saying that bhakti will come first and drive out the lust. So he's committing the offense of not having faith in the Vedic scriptures. И если человек не доверяет этому утверждению, то он даже не dhira, а он наоборот аппаратчик, потому что он думает, что это шастра преувеличивает что-то, потому что шастра говорит, что придет Гопи Бхава и вымоет из сердца каму. So we have this situation where one verse from scripture is saying, you have lust, but you listen to the Ras Lila and your lust will go away. Then we have another verse of the same Ras Lila saying, Naitet Samacharet Jatu Manisapyan Ishwaraha. If you are not Ishvara, very powerful, then if you imitate this Lila, that includes remembering it, because remembering means to try to picture it in your mind. So you are making an imitation of the Lila in your mind. So we have this verse saying, if you do this, then you will be destroyed. So it seems that there are two opposite statements here. Кажется, возникает противоречие. Та же самая шастра, Шукадев Госвами, вначале он, прославляя силу этой Харикатхи Расалили, говорит, что слушая эту катху, человек сможет, придет Гопи Бхава и вымоет из сердца каму, что человек dhira и почтителен. А потом он говорит, что тот, кто не Ишвара, должен быть очень осторожен и никогда не размышлять, даже не совершать памятование этой лилы, потому что вот это наше памятование или размышление подразумевает мирские концепции в уме. Мы пытаемся фантазировать, как вот Кришна проводил эту асалилу, то что же делать тогда? So, in Sri Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami Pad said, if there are two statements of scripture that seem to be saying something opposite, you cannot reject one and just take the other, or reject the other and take one of them. This is not the path forward, because both approaches will be an offense to scripture, but rather we have to understand the interpretation whereby the two statements are both true and they are reconciled with each other. В Агу Бхагаватамрите Рупа Госвами говорит, если мы сталкиваемся с утверждениями шастры, которые кажутся противоречивыми, будет неправильным решением предпочесть один стих против другого, потому что это все равно будет неуважением к шастре. Значит, надо разобраться толково, в чем суть и прикладное применение смысла вот этих утверждений. So,
one of the keys here is to understand the word Shraddhanvita. Shraddhanvita means infused with a Shraddha. And Shraddha is a Sevabriti, the spirit of service. Ключ к пониманию, вот ключевое слово тут шраданвита, что-то преисполнено шрадхи и стремление к севе. So Komala Shraddha, the faith of the neophyte, is very soft and interrupted. It is not continuous. But here it says Anusrinayat, continuous engagement in hearing, chanting, and remembering. То есть вера неофита, комала шрадха, она очень слабая, ее легко пошатнуть, и она нестабильна. В ней много перепадов. А тут речь идет о такой непрерывной, стабильной, активной вере, вовлечении во все анги. So it should be the person who's actually established in Paramarthik Shraddha, not Komala Shraddha. Поэтому тут речь уже идет о преданном, у которого парамартика шрадха крепкая. Now, the next word that you understood here is Hridrogam apyapahin no acharena dhira Hridrog kamam Bhakti param bhagavati pratilabhya kamam. Here, kam means lust. Далее нужно разобраться. Кама тут в этом стихе подразумевает вожделение. And this love of gopis will come and drive it away. И говорится, что любовь гопи, гопи-бава придет и сгонит из сердца эту каму. So then one may say, well, I have kam, I am very lusty, so I am also qualified to listen to this Rasa Lila. И кто-то, прочитав этот стих, скажет, ну вот, я похотливый, то есть я кандидат именно на такое лечение, пусть эта гопи-бава придет, я буду слушать Раса Лилу, рассуждать о ней и изгонит из моего сердца всю эту похоть. But we should look at the explanation of the meaning of kam in Bhagavad Gita. Но надо рассмотреть терминологию вот самого слова кама и в контексте Sri Бхагавад-гиты. Krishna says, Avritam jnanam etena jnanino nityavarina kama rupena kuntaya dushparena analena cha. That this kam, it covers the knowledge of the soul. Кришна объясняет, что кама покрывает знание душе. So here kam means avidya. В данном случае кама означает авидью. So we see that when a person is practicing bhakti, sadhana bhakti, at first there is the destruction of pap, his sinful activities. Если мы наблюдаем за процессом практики садхана бхакти, изначально преданный уничтожает свои грехи, свою вот активную греховную деятельность. Then he comes in the state. Then he's in the stage of nishta. То есть ему удается преодолеть процесс грешения, он перестает грешить, он достигает уровня ништхи. Then practicing bhakti with nishta, with steadiness, not komala shraddha anymore, it destroys pap bij, the seeds of sin, the impressions in the heart. А потом уже практикуя садхана бхакти уже с ништхой, то ему удается тогда уничтожить пап биджа, семена греха. Then he comes in the stage of ruchi. Тогда он достигает уровня ручи. But avidya is still there. Но авидя все еще присутствует в нем. Oh, this is the kam. И вот об этом каме тут и речь. So even though that devotee who has come in the stage of ruchi has destroyed his pap, his sins, sinful activities, his pap bij, the impressions of sins, but still some avidya is there. And if he will continually hear and chant the pastimes of the Rasa Lila, he has some realization, then what avidya is left, that calm, the mood of gopis will come and wash it away. То есть тут идет речь о преданном достаточно высокого уровня, на уровне ручи, то есть он уже преодолел все свои папы, он достиг ништы, после этого он преодолел папа бич, все эти самскары, связанные с грехом, он достиг ручи, у него уже приходят реализации, и вот он, слушая Раса Лила Катху, от Разика Вайшнавов, вот это как раз он кандидат на то, чтобы Гопи Бава смыла остатки обиды из его сердца. So in this way, these two verses are perfectly reconciled and speaking about the same reality. They're not in contradiction to each other. То есть понимать надо, кама, ками, рознь. Тут эти два стиха идет речь о совершенно разных ситуациях и разных адикарах. So, but Srila Prabhupada has said, I did not say boycott the gopis. Но Шрила Прабхупада говорил, он говорил, я не сказал бойкотировать гопи. It is not that no devotee should ever speak or hear about them. Это не то, что не всем запрещено преданным рассказывать о гопи и слушать о гопи. But rather, we should
only hear from those who are, may not be very advanced ourselves, but we should only hear from those who are very advanced and have realization. Что нужно быть избирательными в том, от кого мы слушаем. Слушать, даже если у нас низкий адикар, надо стремиться к возвышенному слушанию из уст тех, кто уже достигли реализации и высокого уровня развития. And we may say something from time to time with the utmost honor, not in a cheap way, but with creating a very beautiful asana and decorating it first. That means presenting all Siddhanta and then giving the conclusion seated upon that beautiful throne of Siddhanta. И если мы сами затрагиваем такие темы, это надо делать очень осторожно, с величайшим почтением, в меру и выборочно. То есть, когда предоставляется такая возможность или уместная атмосфера, мы это делаем как вначале на фундаменте Сиддханты, и потом на красивом там золотом троне мы можем коснуться этой темы гопи и так далее. Всегда уважительно. Это не дешевая тема, не то, что надо на каждом углу, можно об этом говорить. So the pastimes of Krishna and the gopis are also, those pastimes themselves are also of degrees of rahasyata, degrees of confidentiality. Даже в разделе Мадурасы и лил, романтических лил Кришны и гопи, все равно огромная наблюдается градация степени рахаситы, то есть секретности и интимности. There are pastimes involving Krishna and the gopis, like Krishna's lifting of Govardhan hill. Если Говардан лила затрагивает тему Кришны и гопи, когда Кришна держит холм. Or of stealing the clothes of Braj gopis. Или Вастрахаран лила, когда Кришна украл одежду гопи. But in these pastimes, there's no direct bodily contact between Krishna and Braj gopis. Но эти лилы, они не описывают там непосредственно физического интимного контакта между Кришной и гопи. So those pastimes which involve the direct bodily contact are considered to be of the Param Rahasya, the most confidential. А лилы, в которых происходит более интимный контакт между Кришной и гопи, они считаются в суперсекретной категории расхайситы. So Парам рахайсита. those should never be heard by persons who are in Vatsalya Rasa or any rasa which is not compatible with Madhura Rasa. И тут тоже возникают тонкости даже для слушания. То есть это нежелательно слушать такие лилы для тем, кто серьезно поглощен ватсали расой или расами, которые не дружат с Мадхурья расой. And they should not be spoken or heard or remembered by persons whose body undergoes purush vikar. That means the transformation due to some sexual agitation. И, конечно же, такие темы не должны затрагивать, не должны рассказывать или размышлять те, кто испытывает еще возбуждение на плоти при упоминании каких-то интимных вещей. То есть тот, кто не обуздал, не укротил еще свои вот эти всякие колебания, им лучше не приближаться к таким So темам. these very precise, I dare say even medical parameters or criteria for hearing different types of pastimes have been given by Srila Jiva Goswami at the end of his Bhakti Sandarbha. То есть вот такие четкие предписания, рекомендации прямо как доктора, это описано Джива Госвами, падай в Джива... Bhakti Sandarbha. В Бхакти Сандарбе. In the end. То есть указание, это указание, рекомендации самого Дживы Госвами. So now we have cleared this Siddhantic point. Let's hear the final verse of Sri Sajivat То есть мы въесли в ясность понимания Сиддханты, и теперь можно услышать последний куплет Дамодараштаки. Namaste Studamne Spuradipti Damne Twadiyodharata Vishwaswatamne Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Radha Damodara, Radha Damodara, Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Damodara, Radha Damodara. So, Namaste Stu Damne, Spuradipti Damne. I bow down
Satyavrata Rishi is saying, I bow down to the rope, which is the abode of the very dense, condensed effulgence. И Сатьяврат Риши говорит, я кланяюсь веревке, которая является обителью сгущенного сияния. What does that mean? Что это значит? It means that this rope, which is bound Damodara, Sri Krishna, is not an ordinary piece of string. Веревка, которая связала Дамодара, это необычная веревка. But rather, it is the abode of condensed spiritual effulgence. То есть это сгусток сияющий, божественного сияния. That means that Krishna cannot be bound by anything other than the very personification of Sri Yashoda's Prema. С Кришной невозможно связать ничем, кроме чего-то, что является олицетворением Премы мамы Яшоды. So the Prema of Mother Yashoda has entered into that rope, and thereby it has become supremely effulgent. The abode of supreme effulgence. Веревка стала одухотворенной благодаря тому, что Ватсалья Према мамы Яшоды заполонила собой эту веревку, и веревка стала обителью вот этого божественного сияния. That now it has an inconceivable power. Теперь веревка обладает непостижимой силой. That Lord who is unlimited, who is endless, who has no inside and no outside, who has no boundary, no top or bottom even, but he can be bound by that rope. Теперь That is the inconceivable power of bhakti, because they just become the shelter of that bhakti. непостижимая сила этой веревки заключается в том, является силой непостижимой бхакти, потому что это бхакти действует через эту веревку, в том, что Господь, который не подчиняется, не подвластен ни времени, ни пространству, он ничем не ограничен, он может оказаться связанным, подчиненным. By this, Satyavrata Rishi is bowing down to Bhakti Devi herself. И вот этими словами Сатьяврат Риши выражает почтение самой Бхакти Деви. Oh Bhakti Devi, if you can enter into a piece of rope, and by that it becomes so powerful that the unlimited Supreme Lord becomes limited, becomes bound, then, oh please Bhakti Devi, enter into me that I may also bind and control Sri Krishna. То есть, если ты, Бхакти Деви, можешь проникнуть в веревку и наделить ее такой силой, контролировать Кришну, то, пожалуйста, проникни в мое сердце, заполони собой мое сердце, чтобы я тоже мог этой твоей энергией контролировать Кришну. So namaste studamne spuradiptidamne tuadi odarayata vishwaswadamne. Then Satyavrata Rishi is saying, I bow down to the udar, to the belly of Krishna, which is vishwaswadamne, the abode of the entire universe. И затем я склоняюсь к животику Кришны, который является обителью всех вселенных, вместилищем всех вселенных. So this has so many meanings. Тут кроется много смыслов. First, it means that don't think that Mother Yashoda has controlled only her son, but by her love for Krishna, by controlling Krishna, that includes that she has conquered over all the millions of universes. То есть нужно понять, что мама Яшода укротила не только своего сына, связала его, а что любовью к Кришне она подчинила себе все вселенные. A king may rule over a country. Царь может править страной. An emperor like Alexander the Great can march off and conquer so many countries. Император, как Александр Великий, может править многими странами, захватив их. Lord Brahma may rule over the whole universe. Господь Брахма управляет всей вселенной. But a devotee who has bound Krishna with the rope of love has included in that, has become the emperor of all emperors, because all the millions of unlimited universes are situated within Sri Krishna. Преданный, который покорил Кришну своей любовью, он император всем императорам, потому что он подчинил
все бытие о себе, все вселенные. So there is no position greater than the servant of Krishna, Самая, the devotee of Krishna. самая возвышенная должность во всех мирах — это быть слугой Кришны. I bow down to your belly, which is the abode of all the universe. That's another meaning, is that only Krishna has been bound. Еще один смысл, что я кланяюсь твоему животику, заключается в том, что лишь Кришна был связан. Because of his quality of bhakta vatsalyata, that he's very affectionate towards his devotees. И только Кришна так покорен был, потому что у него очень ярко выражено вот это качество бхакта-ватсалиты. Он покоряется, подчиняется своим преданным. All the forms of the Supreme Lord Он так благоволит им. are affectionate to their devotees, but see, Krishna is the supreme limit of that bhakta vatsalyata. Все ипостаси Господа благоволят своим преданным, они милостивы к своим преданным, но Кришна как раз предел вот этого чувства. Oh, Lord Narayan is very kind to Jayan Vijay and to Garuda and to Narad Muni, but he's never been bound by them. Нараяна любит Джая, Виджая, Гаруду, но им никогда не удалось связать его. Even Lord Ramachandra, his pastimes are very human-like, and he's very affectionate to his mother Kaushalya Kaikeyi. Лила и Рамачандра, они очень, достаточно нарова, человекоподобны, и он обожает своих матерей. But he's never been bound. Но его никто никогда не связывал. Even Krishna's own brother in Vrindavan, Balaram, was never bound by Yashoda or by his own direct mother Rohini. Даже Балараму, брата Кришны, никому не удалось связать во Вриндаване, ни маме Рахини, ни маме Яшоде. So only Krishna is that one who has been fully bound by love, because he's the extreme limit of Bhakta Vatsalyata. То есть потому что Кришна настолько благоволит, беспредельно благоволит своим преданным, вот он позволил себя связать так, So, беспомощно. Spuradipti Damne, Twadiyodurayata Vishwashwadamne, I bow down to that belly of Krishna, because that very Krishna is the most loving and kind, most affectionate form of the Supreme Lord. Я кланяюсь животику Кришны, потому что вот этот животик принадлежит самой любящей ипостаси Господа, который больше всех благоволит своим преданным. Oh, another meaning is that there is a hint here of the pastime when Mother Yashoda had seen the universes in the belly of Krishna. Тут также фигурирует намек на Лилу, когда мама Ишода увидела вселенные во рту Кришны. So that happened 2 times. Это произошло дважды. Once Mother Yashoda was feeding breast milk to her baby and he yawned, and when he yawned, she looked and she saw all the universes. Один раз это произошло, когда мама Ишода приложила Кришну к груди, он пил молоко, потом он зевнул, и когда он открыл рот, мама Ишода увидела во рту вселенные. And another time in Gokul, little Krishna was playing on the bank of Jamuna with his friends, and his friends saw that he was eating dirt. Второй раз это повторилось, когда Кришна играл в Гокуле на берегу Ямуны, маленький Кришна играл с друзьями и стал запихивать себе там землю в рот. So then they quickly went and they told Mother Yashoda. И быстро пожаловались маме Ишоде на Кришну. Mother Yashoda stopped her household duties and came outside quickly. Мама Ишода прекратила делать, что она делала по дому, выбежала на улицу. And sneaking up on Krishna from behind, she suddenly caught him. Hey, you, have you misbehaved? И подкралась сзади с Кришной и схватила его так неожиданно, внезапно, и сказала: ты чем занимаешься тут? Little Krishna looked at it. No, mother, I have not done anything. Ты плохо себя ведешь? Кришна опустил голову. Нет, я ничего плохого не делаю. So then said, oh, your friends have said that you've been eating dirt. Мальчики говорят, что ты грязь кушаешь. Then Krishna, he began to protest. Oh, I can explain. Мама, я тебе все объясню. When I came out to play today, those boys, they had stolen so many sweets from their houses,
And they brought them here and they were showing to each other and boasting to each other, look at these delicious things I have stolen. Когда я пришел сюда утром играть с ними, я увидел, что они накрали столько сладостей из своих домов, пришли сюда и хвастались друг перед другом. Смотри, что я украл, а вот я что украл. And they were tasting them and giving them to each other to taste. Они делились этим ворованным. And they tried to give to me, but I said, no, I never take any stolen things. Они пытались угостить меня ворованными сладостями, но я наотрез отказался, мама. Я сказал, что я ворованного не ем. In this way, Sri Krishna protested his innocence and also connected it to previous accusations. То есть Кришна тут же попытался прояснить ситуацию, чтобы мама поняла, что это наклеп на него. He said, and when I refused to take their stolen things, then they thought that I would tell on them. And so they made this story up about me so that it would make my complaints about them just seem insignificant and inconsequential as a type of just a retaliation. И когда они поняли, что я не буду есть ворованного, они испугались, что я донесу на них, что я расскажу взрослым, что они воруют. И предвидя вот это, они заранее решили оклеветать меня в твоих глазах, чтобы если когда я пойду тебе рассказывать о том, что они делают, ты мне уже даже не поверишь, чтобы подорвать мою репутацию в твоих глазах. Then глазах. Mother Yashoda said, look, Balaram is also saying that you have eaten dirt. Мама Ишода сказала, ну даже Баларам говорит, что ты землю кушал. So then Krishna, he is also with them, he is on their side. Но он же заодно с ними, он участвовал, он кушал все ворованное. Because the truth is that when I came out today, I saw that Balaram was eating dirt. And then before I could tell you about what I have seen, now he has made up this allegation against me to make my words seem irrelevant. Он-то как раз и придумал вот эту идею о том, что я кушаю землю, потому что когда я вышел гулять, я увидел, как он подъедает землю тут. So then Mother Yashoda said, let me look inside your mouth. Мама Ишода сказала, давай я просто посмотрю тебя в рот сама. Then Krishna, they have put some dirt in my mouth. Кришна сказал, ну посмотришь, они уже накидали грязи мне в рот, мама. Then Mother Yashoda said, let me see. Мама Ишода сказала, давай я посмотрю. So then Krishna was very worried. Кришна перепугался. And he closed his eyes and opened his mouth. Зажмурился от страха и широко открыл рот. Now, at that moment, something wonderful happened. И вот в это мгновение что-то поразительное случилось. And it should be understood correctly. И это правильно надо понять, что произошло. Perhaps you know, in the 11th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna has asked Krishna, please show me how you enter into the universe. And then Krishna, by his will, he showed his universal form, Virat Rup, to Arjuna. Может, вы знаете, в 11 песне в 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна спросил Кришну, объяснить ему, как он проникает в Вселенную, и тогда Кришна в ответ на просьбу Арджуны явил ему свою Виратрупу, вселенскую форму. It was an act of Krishna's will. Here, see my universal form. То есть по собственной воле Кришна явил свою вселенскую форму. Now, don't compare that pastime. Don't think that this pastime is the same. Now, Mother Yashoda is Krishna, he's showing to Mother Yashoda by his will. Look at my universal form. Но не думайте, что есть параллели между вот этой Лилой с Арджуной в Бхагавад-гите и вот этой Лилой с мамой Ишодой. Our Krishna is a child, he doesn't know. Балагапал, ребенок, он ничего не знает. Only he's afraid. Он просто боится жутко маму. So then, when he opened his mouth, it was Yogamaya who manifested there his Aishwarya Shakti, the opulent power, and showed to Mother Yashoda all the universes. То есть маленький Кришна был напуган тем, что мама накажет его, и когда он открыл рот, Йога-майя тут же активировала его Ашвари, позволила Ашваре Шакти действовать, и Ашвария Шакти явила вот это шоу маме Ишоде, эти вселенные. She saw all the planetary systems. То есть мама увидела все планетарные системы. And Indra and Shiva and Brahma, all the deities. И Индру, Брахму, Шиву, всех деват. She saw Jambudvip. Увидела Джамбудвипу. She saw all the mountains and rivers, forests and oceans. Все горы, все океаны, реки. She saw Vrindavan. Горы. Она увидела Вриндаван. And she saw herself also taking Krishna in her lap. И увидела себя, держащую Кришну на коленях. And looking in his mouth and seeing everything, and seeing everything and seeing everything. Like.
И unlimited. увидела, как она смотрит в рот Кришны, и там вот это как отражение зеркальное, что вот это бесконечное. When she saw that, she became completely bewildered, confused. Когда мама увидела это все, она просто замерла на месте от шока. She thought, am I awake? Am I asleep? Она подумала, что происходит, это мне снится, это мне Oh, is this привиделось. the power of some boot pressed or pisach, some type of ghost or goblin? Что это за колдовство? Кто-то сглазил нас, что происходит? Have I become insane? Может, я с ума схожу? So then she prayed И она начала to the молиться Supreme Lord, not to Krishna. Богу, не Кришне, а стала молиться, обращаясь к Господу. Oh Lord Narayan, only by your Maya, your illusory energy, I am thinking, I am Mother Yashoda. Nanda Maharaj is my husband and Krishna is my child. О, Господь Нараяна, лишь только под влиянием твоей иллюзорной энергии я верю, что я мама этого ребенка, что Нанда Махарадж мой муж и отец его. Just like a person in this world, all of his relationships they're not real. They're only established by Maya. Mother Yashoda is thinking in this way because it's human-like pastimes. But her relationships, they're established by Yoga Maya. They're eternal and they are real. But she's for a moment thinking, oh, it's all illusory. Все наши отношения в этом мире, они как раз иллюзорные. Это все продукт иллюзии. А мама Ишода в этих нарават лилах, считая себя обычной смертной, как раз она начинает вот так и говорить, ну это же все как поседанте, начинает философствовать, говорит, это все иллюзия, что я думаю, что я мама этого ребенка, что Нанда это мой муж. Но на самом деле ее-то отношение с Кришной и Нандой вечное. But then the very next moment, she embraced Krishna to her heart. То есть она помолилась, и потом она тут же прижала к сердцу Кришну. Oh, my boy, many people criticize him for being restless and going here and there, stealing. И подумала, многие критикуют моего сына за то, что он такой непоседливый, за то, что он ворует. He's a good boy, but perhaps he's become restless because someone has given Puri Naja evil eye. Он очень хороший ребенок, но может кто-то его сглазил, и поэтому он вот так себя странно ведет. So I should try to do something to purify him of this inauspicious influence. Надо почистить его от этого негативного влияния. So then she called the Brahmanas and they performed a ceremony. She bathed Krishna in cow urine and smeared cow dung on him to purify him. И мама Вишода призвала брахманов, и по их рекомендации она омыла Кришну в коровьей моче, замазала его коровьим навозом для очищения. And the Brahmanas chanted mantras and gave blessings. Om Swastino Narayano Narovai Swastino. И браманы пели мантры, благословляли Кришну. And Mother Yashoda gave the charity donations, cows and cloth to the Brahmanas and begged them, please bless my son. И мама Ишода отблагодарила браманов, она подарила им коров, одежду и сказала, пожалуйста, благословите моего сына. And the Brahmanas gave blessings to Krishna. Браманы все благословили его. So the result of seeing the universal form for Arjun and Mother Yashoda was quite different. То есть вот это видение вселенской формы, этот опыт был совершенно разным для Арджуна и для мамы Ишоды. Arjun became afraid and said, oh, actually, I apologize for calling you my Saka, my friend, because friends are equal. So I made an offense by calling you my friend. То есть Арджуна Please forgive me. перепугался и стал отрекаться от Кришны, на самом деле, как от друга. Он стал отрекаться от их дружбы, говорит, прости, что я тебя называл Сакой, потому что Саки признает равенство. He disowned his relationship. То есть полностью отрекся, стал отнекиваться от But своей Mother дружбы. Yashoda became more concerned about her son and more attached due to this experience. Мама Ишода не стала менее привязанной к Кришне, наоборот, стала испытывать более сильную привязанность и родительскую любовь. And in the case of Arjun, Krishna by his will showed the universal form. But here, Krishna did not know anything. И Кришна по своей воле явил вселенскую форму Арджуне. А тут, The Lila Shakti Yoga Maya did it. А тут произошло непроизвольно. Кришна не отслеживал. As a service to Krishna, because Krishna was afraid of becoming punished by his mother. Йога Майя пришла на защиту Кришны, потому что Кришна боялся наказания, и не надо было отвлечь маму. So Yoga Maya has made a distraction. This is one example of Rasantara. То есть Йога Майя решила так
произвести такую встряску, чтобы сменить настроение, отвлечь маму и шот. Отвлекающий маневр называется расантара. This is a very fascinating topic. Интересная тема сама по себе, расантара. If the mood of the Lila is going this way, but somehow or other Krishna doesn't want it, then Krishna himself or Yogamaya can create a situation to quickly rasantara, change the ras to another rasa. То есть что происходит? Иногда лилы идут, что-то происходит в нежелательном направлении, то есть траектория событий развивается не туда, куда Кришна хотел бы, чтобы она развивалась. И Кришна сам тогда активно меняет поступком или словами ситуацию, настроение. Или Йога-майя вмешивается. For example, Krishna may go to the forest and meet with Srimati Radhika in a beautiful Sanket Kunj. Например, Кришна отправится в рощу Враджи, и там в Санкет-кунже встретится с Радикой. But Radhika, hearing some rumor about Krishna, she may become upset with him and decide to leave. Но Радика может уже наслышана о похождениях Кришны, она уже расстроена и может не хочет оставаться с ним. And then when Radhika is just leaving in a huff, Krishna thinks, oh, alas, it was very difficult to come and meet together. Now she's leaving me. What will happen? То есть Радика уже вся расстроена, обиженная, она не хочет оставаться, она встает и готовится уйти. И Кришна думает, ну сколько усилий я потратил, чтобы попасть сюда, и было так трудно устроить эту встречу, и сейчас все рушится вообще. So Radhika is just turning to leave, but Purnamasi Yogamaya can send a black snake to suddenly rise up in the grass there. И Радика вдруг стремится к выходу, но Йога-майя может прислать змея, и вдруг огромная там кобра поднимет свой клобук из травы и напугает Радику. And seeing the snake, Radhika immediately turns around and jumps into the arms of Krishna. Krishna, save me. И Радика, напуганная змеей, тут же повернется и бросится прямо в объятия Кришны. Кришна, so змея. In this way, there was Mana Rasa, the rasa of Man, but it was completely turned around and into a meeting. From separation to meeting. Дела шли, было все плохо, ман-раса была, но вот эта расантара все сменяет настроение, теперь уже есть прелюдия для встречи, чтобы остаться. Once Srimati Radhika, she was sitting in Man and upset with Krishna. Однажды Радика сидела очень расстроенная Кришной. So to pacify her, Krishna came with a garland of flowers, and that he'd woven this garland himself with so much love, and he garlanded Radhika. И Кришна, чтобы как-то исправить ситуацию, он пришел, принес красивую гирлянду, которую он лично свил, и одел ее на Радику. But she was so upset with him. She immediately took it off and threw the garland in his face. Но она не на шутку была обижена на него, и поэтому она просто немедля стащила себя эту гирлянду и бросила ему прямо в лицо этой гирлянды. So Krishna caught the garland, but went, oh my eye, ow, ow. And he acted as if one of the leaves in the garland had poked him in the eye. Кришна схватился за эту гирлянду, когда она ударила ему по лицу, и тут же завопил, глаз, мой глаз, притворяясь, что там что-то, листик прямо в глаз его. So Krishna turned around and was holding his face and wincing in pain. И кривляясь, как будто бы от боли, он держал так ладони у лица. At once, Radhika became very concerned, and she came up and embraced him and began to apologize. Это испугало Радику, она сильно стала переживать за ним, бросилась к нему, стала извиняться. Then Sri Krishna suddenly smiled and kissed her. Кришна внезапно улыбнулся и поцеловал ее. So in this way, by pretending that he was injured, Krishna himself in this particular instance did the rasantara, the changing of the rasa. То есть вот это расантару сам Кришна устроил в этот раз, притворяясь, что он ранен, то есть провел этот отвлекающий маневр и вывел Радику из состояния вот этой обиды. On another occasion, Radhika was sitting and she did not want to speak or look at Krishna. Была еще одна ситуация, когда Радика была опять обижена на Кришну и сидела, не хотела в его сторону смотреть. Krishna was sitting and thinking, oh, she's so stubborn. What can I do to change her mind? Кришна думала, она такая упрямая в таких состояниях, что сделать мне? And then suddenly, Krishna grasped his own arm and said, alas, I've been bitten by a deadly five-headed insect. Oh, and he fainted. Кришна сам ухватил себя за запястье, стал смотреть на руку и кричать: меня укусила ядовитая насекомая,
Мне плохо, и стал корчиться в агонии и упал на землю, как будто бы в обмороке. Radhika, overwhelmed with concern, approached him. Радика тут же подпрыгнула, бросилась к Кришне посмотреть, что с ним. And then Krishna, from his poisoned, comatose state, suddenly opened his eyes and smiled. И вдруг Кришна вышел из комы своей, открыл глаза и заулыбался. So in this way, there was Rasanta, and Radhika's man went away. То есть шок вот этой ситуации вывел Радику из мана. These are some examples of pastimes of Radha Krishna, where the rahasyata, the confidentiality, is not on the highest level of confidentiality. То есть это примеры как раз из Мадурасы романтических Relative to their amorous pastimes. Радхи и Кришны, в которой Расанта, в которой в Рахасе это не настолько высока. То есть мы говорили ранее о градации интенсивности, интимности, сокровенности лил, как раз вот эти лилы, которые приемлемо обсуждать. So I just made that comment to give an illustration of the early tattva we spoke about, the degrees of confidentiality of Lila. Я это упоминаю сейчас, чтобы подчеркнуть опять, заострить внимание на идеи, которые мы в начале лекции обсуждали, о сокровенности разных лил. So coming back to the point, Satyavrat is saying, I am bowing down to the stomach of Krishna, which is the abode of all the universes, is pointing to the pastime when Mother Yashoda saw the universes in the belly of Krishna. То есть вернемся обратно к последнему куплету Дамодараштаки, что когда Сатьяврат Риши кланяется животику Кришны, и он намеком вспоминает вот эту лилу о том, как мама Ишода заглянула в рот It Кришны. shows that the prema of the Brijbasis is so dense that even in the face of vast opulence, it cannot be changed, it cannot be interrupted. И вот эта лила, с тем, как мама заглянула в рот Кришне, продемонстрировала силу, интенсивность враджа премы, что даже когда вот такая швария, сногсшибающая проявляется, это никак не влияет на силу их любви. Their swasambandha prabalya, the power of their own relationship is impenetrable by Krishna's opulences. Их свасамбанда Prabalya. прабалья настолько сильна, вот их уверенность в их личных отношениях с Кришной настолько сильна, что ничто их не поколеблет. So this was also a case of Rasantara, because on the one hand, Mother Yashoda was in an angry mood, ready to punish Krishna, and Yogamaya showed the universes, and then she became all concerned about Krishna's welfare. So it was a change of rasa. И это был пример Расантары, то есть Йогамая, она разрядила обстановку таким образом. In this way, Yogamaya has served Krishna, and Krishna was surprised that he was safe. То есть Йогамая пришла на помощь Кришне, услужить ему, и Кришна был удивлен, что его не наказали и не побили. So now, Satyavrat Rishi, having spoken about giving his obeisances to the power of love, giving his obeisances to Krishna's belly, indicating that he is the one who is all-powerful but controlled by love, then there is a sequence of the higher and higher objects of his obeisances. То есть, выразив почтение веревки, то есть не веревки, а силе любви бхакти самой, потом животику Кришны, выражая почтение его вот этой бхактаватсалиты, затем он переходит на все более высокие уровни почтения. То есть идет. And Satyavrat Rishi realizes that Krishna is most pleased when we glorify his associates. Что Сатьяврат Риши осмыслил, что Кришну больше всего радует, когда мы прославляем его спутников. And the highest of all associates. И самых возвышенных его, самых близких спутников. Namo Radhikaye Twadya Priyaye. I bow down to Srimati Radhika. И он решил выразить почтение Шримати Радике. Who is Twadya Priyaye? That means your Twadya, your Priya. Твадья Прия, твоя Прия. Priya comes from Prinati. Prinati means to please. Прия происходит от принати, тот, кто доставляет удовольствие, радость. So we say that Radhika is Priya, dear to Krishna, but it means that she is the one who pleases him the most. То есть это значит дорога Кришне, но это указывает на то, что она больше всего радует Кришну. So what is the significance of this? В чем важность этого?
Mhm. We'll explain in the next class. Мы расскажем в следующем классе. Now, tomorrow is Gopastami Mahamahotsava. Завтра праздник Гопаштами. So everyone be ready to celebrate Krishna going to take the cows out to graze for the first time. Важный праздник, в день которого Кришна отправился пасти телят. So tomorrow we'll be celebrating Gopastami, and then we'll continue to try to complete this final verse of Damodarastaka. Завтра будем праздновать Гопаштами, это будет тематика, и постараемся завершить обсуждение Дамодараштаки. Okay. Srila Gurudev ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Vaga ki jai, Paripavana Parvadaya Prema Data Padmavati Kumar Sri Nityananda Prabhu ki jai, Ой, Prema Purushodama Sachidandan Sri Gauranga Mahaprabhu Jai. ki jai, Vare Vrindavan Bihari Lala ki jai, Vare Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Sham, Gaur Premanande Hari Hari Bol.